2. Så skal de lige bare, så de går op og MC og sådan noget. Coaches are nice. It's not like football coaches that think everybody's going to do what's a little bit more than Russell's United Handball Club. You'll find it if you search for it. Have you recovered from Prague? I'm sure your kids just let you sleep in all Saturday and Sunday, right? Yeah, I do. Yeah. We made a big party from Friday to Saturday. So I was needing repair time. I was needing repair time. So for the first time, I slept when I arrived. So 14 or something. Wow. And then I slept again with the kids at 9 o'clock. So, and after that, I was recovered. I was back to the house by 9:30. Yeah. Saturday underway. Yeah. I had the chance that there were neighbors' kids playing in their house, so nobody was there. Oh, nice. It was cool. Until 4 o'clock in the morning. I don't think I can do that anymore. Yeah, me not either, but I do it, so that's a problem. The mini Oktoberfest in Prague. And we have a new head of office who likes partying too. So Oh, really? Nice. Well, the old one too, so used to, but continues. takes extra energy. Yeah, we are only sending a producer and the cameraman. Right now, it doesn't play for Sunday. So, shift for the Sunday. So, who knows if we'll have this in person last minute or just virtual, what that will mean. What's that? Thankfully, the tariff trial that helped out because that was supposed to be today as well. So, We had 2 years of like, so now it's more than before. pull out of Afghanistan in by the end of autumn. And then waited all 90 days before something else happens, you know. Yeah. 20 plus years fly Afghanistan. Nobody 3 looks months, at right? Afghanistan. I saw a story that all the local workers are dead, or most of them are dead from the German point of view. That's a story we should tell too. Mal keine Scheiße. Aber 12 Uhr Scheiße. Besser werden. What we got here? Deutsche Fabrikate von
Kann ich mal testen. Oh, ich zittern. Finally. So exciting. Yeah. Oh, wow. Nicht so viel Fragen stellen, ja? Du eine, ich einer, fertig. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind. Nee, ich glaube, ja. Unsatisfied, isn't it? There's only one me. Yeah. Ricola. You want one? Yeah, why not? Thanks. Hier, die stehen alle. Ja, ja. Zigaretten. No, it's fine, we have time. I'm here, so... Sorry, it took too long. Yeah. The Canadian Defence Minister arrived and she said she was going to talk later, so... Okay. Didn't miss anything. Yeah. Oh, no.
Okay, but I can handle it. If I need to, appear in the statue. You have children? Jetzt ist das fertig, ne? Und gerade der französischen Transport. Jeg vil sige, første omgang, hvad regner du med at få ud af mødet i dag og i morgen? I dag handler det jo om støtten til Ukraine. Det er mødet i den såkaldte Ramstein-gruppe, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se ind i en krig, der vil vare ved. Det vil også være en krig, som vil vare længe. Putin har fejlet, og det vi har set på det seneste er, at hans modbydeligheder kender ingen grænser. Og derfor ser vi ind i en krig og en konflikt, som kommer til at vare længe. Og vores forpligtelse er at støtte Ukraine i deres frihedskamp, og det er det, vi skal diskutere i dag. Danmark spiller en central rolle. Det er også afspejlet på dagsordenen i dag, hvor vi vil redegøre for de initiativer, vi har sat i værk. Den store konference i København, hvor vi samlede 11 milliarder kroner sammen til blandt andet våbendonation. De første projekter er ved at blive udrullet, og der skal mere til. Og derfor er jeg glad for, at der er bred opbakning i Folketinget til det arbejde, som nu gøres, og det er det, jeg vil præsentere her i dag. Stoltenberg presser også på for, at NATO-landene hurtigst muligt får fyldt deres våben- og ammunitionslager. Hvordan ser det ud for Danmark, og er du nervøs for, at vi pludselig står uden lager eller noget på lager? Nej, det er ikke. Danmark har lige fremlagt en ny stor donationspakke til Ukraine, så vi nu er i omegnen af 4 milliarder kroner i ren våbendonation til Ukraine. Og der er danske våben på vej til Ukraine nu, som følge af det. Så det er jeg ikke nervøs for. Og når man kigger på, hvad der ellers bliver doneret fra andre lande, så kan man jo se, at donationerne de går en vej, og det er op. Så hvis Putin havde troet, at han kunne splitte os, hvis han havde troet, at han kunne få os til at holde igen, så er det det modsatte, der sker. Både NATO, EU og det her forum, vi har her, altså Ramstein-forum, er stærkere end nogensinde. Og i dag der kommer vi til at diskutere helt konkret, hvad er det for donationer, der er behov for. Hvis man ikke har dem, hvad kan man så gøre eventuelt ved fælles betaling, således at man kan få donationerne og våbendonationerne produceret, så ukrainerne har sikkerhed for det, ikke bare nu og her, men også i fremtiden. Det var jo parentes bemærket det, der skete for små 14 dage siden i København, hvor vi sammen med Norge, Tyskland og Slovakiet jo valgte at finansiere i samarbejde produktionen af 16 artillerikanoner. Så det er et meget godt eksempel på, at man over en bred front kigger på, hvordan kan vi fastholde ikke bare støtten, men også få støtten til at øges til Ukraines frihedskamp. Men har vi også nok våben og ammunition på lager til os selv, så at sige? Det har vi. Vi har selvfølgelig også en anspændt situation, ikke mindst i Østersøen, og den skal vi selvfølgelig også tage højde for. Men der er danske våben på vej med bred opbakning fra Folketinget, og der vil også være muligheder i fremtiden for, at Danmark selvfølgelig kan støtte og blive ved med at ligge blandt de førende lande, når det handler om støtten til Ukraine. Apropos Østersøen, i morgen der skal I jo tale kritisk infrastruktur. Kan du lige knytte et par ord på den diskussion, der kommer til at foregå i morgen? Jo, det er klart, at sprængningerne i Østersøen er alvorlige. Helt åbenlyst. Ikke en tilfældighed, men planlagt. Og noget af det, vi skal diskutere i morgen, det er jo, hvordan ser den kritiske infrastruktur ud, og hvordan kan vi forestille sig, at overvågning af den vil finde sted i fremtiden. Stoltenberg sagde jo i
går på et pressemøde, at der vil være konsekvenser, hvis russerne går efter kritisk infrastruktur i NATO-lande. Hvilke konsekvenser kan der være tale om der? Jamen, det siger jo sig selv. Altså, det er et NATO-samarbejde. Vi har en alliance, som er stærkere end nogensinde, som står stærkere i afskrækkelsen af Putin end nogensinde. Og det er klart, at jeg tror, at Putin ganske udmærket ved, hvad betyder det samarbejde og den alliance for, hvor langt han skal gå. Men hvad skal der til for at udløse artikel 5, når det handler om kritisk infrastruktur? Det er jo helt klart en diskussion, som selvfølgelig kører nu, og det er helt fair. Men i det konkrete er det selvfølgelig også en diskussion, som må tages. Og det er jo noget med, at Danmark også skal give en opdatering i morgen. Hvad kan du fortælle dine kolleger i morgen om situationen i Østersøen? Ja, det jeg kan fortælle jer om, hvad jeg vil fortælle mine kollegaer, det er, at det her helt åbenlyst ikke er et tilfælde. Det virker meget planlagt. Og så vil jeg selvfølgelig orientere dem om status på den efterforskning, som er ved at blive rullet ud, og om det samarbejde, vi har blandt andet med Sverige og Tyskland om det. Der er også meldinger om, at der er læk på en ledning, som transporterer olie fra Polen, eller fra Rusland til Polen. Hvad har du af kommentarer til det? Ikke nogen på nuværende tidspunkt. Nu kan vi se, at Stoltenberg i går var også ude, eller hans analyse er, at Putin er presset. Og det man også ser med de ting, der skete seneste dag, er, fordi han er presset på slagmarken. Hvordan ser du på situationen lige nu i krigen? Jamen, Putin har taget fejl. Han troede jo, at de russiske tropper dels ville være, og styrker ville være overlegne. Han troede, at de ville blive tiljublet i gaderne, at de ville blive modtaget med blomster i Kievs gader. Og han har troet, at der ville være splittelse i NATO-alliancen. Han har troet, at der ville være splittelse i EU. Han har fået, som i fuldkommen det modsatte, nemlig et langt stærkere EU, et langt stærkere NATO, nye samarbejder, som finder sammen om konkrete våbendonationer til Ukraine. Det møde, vi skal til i dag her, er det fornemmeste resultat af det. Vi har fået et NATO, som nu øger forsvarsudgifterne og budgetterne meget, meget markant. Flere tusind tropper er langs hans vestgrænse og vores østgrænse. Og han har fået et NATO, som med Sverige og Finlands entré er stærkere end nogensinde. Så han har taget fejl, og det har han helt åbenlyst svært ved at erkende. Jeg synes, han skulle tage at erkende det, fordi han skal forlade Ukraine, således at de kan få deres land tilbage. Det er det krav, de selvfølgelig har, og det er det, som vi støtter dem i. Er du nervøs for en Putin, der er så presset, som han er nu? Man kan jo se det meget direkte, at hans modbydeligheder kender jo ingen grænser. Og ukrainerne har fremgang nu, og det har de, fordi de får massiv støtte af Vesten. Og det signal, som vil blive sendt i dag, det er, at det vil de blive ved med at få. Fordi helt grundlæggende, så er den kamp for frihed, som de kæmper nu, det er også vores kamp for frihed. Jeg tror, man er nødt til at se sådan på det. Vi kan ikke have et Europa, hvor at Putin sådan efter for godt befindende, nærmest som et tag-selv-bord, kan angribe de lande, som ligger uden på den anden side af hans grænser. Det går ikke. Og derfor er enigheden så stærk, som den er på nuværende tidspunkt. Okay. Good morning. Vi kan tale vildt senere, der er huller her omkring frokost, ikke? What are the Netherlands willing to deliver more to Ukraine? Well, first of all, we are here because all the countries coming here today will continue their support to Ukraine. I think it's very important in view of the events, recent events yesterday, day before yesterday, to stay the course. That is what we have to do, and the Netherlands will also continue to contribute with weapons, training, and everything Ukraine needs. How should NATO supply to the announcement of the nuclear threat? I think we always have to take it very seriously, and at the same time to mark that this nuclear rhetoric is unacceptable. It's dangerous, and we have to stay very calm in our response to it. Does the Netherlands have more air defense systems to give to Ukraine? I know you've already sent some of yours to Slovakia to be on the Eastern Front. Do you have more air defense systems to give to Ukraine? Well, we are all aware that air defense is extremely important for Ukraine, especially when you see these attacks on Kiev and other cities, on civilian infrastructure with civilian casualties. We condemn it in the strongest terms. So we feel it's important to continue our support, and that means also support in the air defense. Why are tanks still not an option? Well, I don't want to go into every single detail on what countries can do or cannot do,
but I think we have been showing that we are helping Ukraine in a very big way, and that we have also seen that Ukraine is very effective in using the equipment that we are sending them. What do you think about how stuff? NATO can nuclear war? Well, first of all, I think we must always say that this nuclear threat, nuclear rhetoric is unacceptable. And NATO is a defensive alliance, and I think our deterrence is very clear also in the nuclear field. What do you think about starting a dialogue with Putin after this nuclear threat? Putin is the aggressor. Our message to Putin is that this is an illegal war, that it has to stop. And this message will be sent to him in various ways. Some countries do it in a dialogue, but we as NATO, I think, jointly will send a clear message. Thank you. So good. You were wondering whether they need to Yeah, the here, past. but we just, We came here because I wasn't sure. Somebody confused me, or I confused myself, whether to go to a war and get here. Yeah, because you can, perhaps you can, but you cannot. Of course. And I did something stupid in the media center. I wanted to make my choice lap, and I started singing ex-Yugoslav, possibly and whatever choice to take. But I apologize to them, and then so at least they have interesting morning. I'm sure we've had words, but that sounds fun. More cabaret, that's what I think. And you'll be getting some briefings as well from the Yes, they will have everything from Ukraine, Kosovo, BIA. Good. I think they're happy with me. This is the first time that we actually combine facilities classes. A ktoś by tu etymę tam? Okej, to jest... Тут є суперпозиція, чи може или тут, или скроз там. І ровно я не видимо до камери, бач далеко. Це слова послухано, ви будете на кузі, ми домінемо 5 кузів. And I'm more interested in and they've been doing and everything we do gets lost. So where are you? I think it's a problem Particular in because I think it's For the first time, it's not open. Yeah, cameraman laughed at, but for us, it's like. These muscles right here. Yeah. I'm going in. I'm coming back in a bit. We'll see you a bit later. yes, thank See you.
on the spot and everything. Where are you guys staying? Where are you guys staying? I've been staying here for 12 years. Oh, you're stated here. Yes. I'm sorry. That's all right. No, I had, for some reason. No, it's his surgeon is in Athens. Guten Morgen. Hallo. Ça va? Salut Julia. Salut. Hallo? Ja. 15:30. Ja, ich denke schon. Ja, ich weiß nicht, weil das ist ja eine Demo. Also so richtig viel später sollte es, glaube ich, nicht kommen. Nee, überhaupt nicht. Doch, die ist vor dem Hauptquartier. Das ist direkt vor der Tür. Genau, da musste ich einer hinfahren und dann direkt davor. Also muss gar nicht rein ins Gelände. Die Kamerateam haben wir da. Ja. 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 2:55 wäre noch besser, weil es gibt hier viel Verkehr. Halbe Stunde musst du schon rechnen, ja. Okay. Es sind noch keine da. So. Ich warte noch, aber ich weiß, dass sie da sind. Sie wurden schon beim Rauchen gesichtet. Ja, ciao. Weil ich habe für morgen die Demo. Ja, morgen. Ah, okay, geht das morgen. jetzt kann alles sofort. Ja. Nee, das ist gleichzeitig. Also das Ja, stimmt. Also diesen Freitag als nächste Woche Freitag, ja? Ja, weil dann wäre alles rum. Ja. Da was hören, was dann nicht hört. Am Samstag bist du in Urlaub? In einer Woche. Also, ich wollte schon sagen, weil da Piet ist doch auch noch im Urlaub. Oder habt ihr den jetzt noch rückwirkend gekürzt? Ich kann es nicht ändern. Okay, gut, die letzte Woche ist ja relativ außer die Energie ist nicht so groß vielleicht. Ja, wir haben uns ersetzt. Gut, aber wir haben dann aus den Niederlanden geholt. Ja, das stimmt, das muss man ja auch gar nicht. Nicht jetzt irgendwie der Futtermann ist, sondern dieser Fütter. Also es
ist toll, weil es macht echt Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ich würde mal sagen, eher danach. Ich habe nur dieses Foto gesehen. Das ist ein russischer oder ist es ein ukrainischer? Yeah. Yeah. Good morning, sir. Bei diesen stümperhaften Beweisen, die wissen wir gerne mal wegnehmen. Wobei, dieses 30 Minuten Halt wohl ein Zeichen der Stärke. Wenn man halt einfach 30 Minuten kann, jeder weiß, aber niemand traut sich was zu sagen, dann hast du halt eben die Hosen an. Nö, ich bin nicht betrunken. Natürlich ist er aus dem Fenster gefallen. Ja. Stimmt. Fenster sind gefährlich. Ja, aber dann in der noch gehen. Da wissen wir ein bisschen alle Bescheid. That's my beard goes white. I was just saying that I'd be a good honor for this. Čekam Marka samo da mi kaže, tako ja sam se ovdje otvorio, sam se nabuno se odlučio da neko da odavde neću imati, odavde opet ću imati. Ето, виждате ли, тук да ми скрепа кога изглежда, като не въвръзва на това. He can move it just a little bit. For? Alright, it's okay like this. Okay. No. Stop hem open met een ding. Ja, en dan moet ik een pauze opzetten. Ja. Ik ga een beetje doen. Oké, Wout, zet jij de... Wie dat zijn tot ik ga pitten? Nee, is goed. Ja, ik denk dat er niet open staat. Nee, de klankvest is al gebeurd. Ja, maar dat is niet. Dan is het al weer afpakken. Ja, dat zijn de journalisten. Wout, jij zit ook niet zonder camera. It's not open.
nice talk. It's not open yet. Okay. Keep it on. Statue that you have for a problem. That's karaoke, please. Karaoke? No, thanks. You want to stay here, but not to run away. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test.
L'américaine, elle a eu 2 matchs de poule déjà en plus. Donc Stéphanie en a déjà 2, elle en cherche un 3e. Oui. Tu veux reçoit Oui, trop bien. Zu blind. In Grün hätte ich es jetzt auch nicht erkennen können. Aber die Abzeichen bei denen da in dunkelblau, die kennt man aus so vielen Hollywood-Filmen. Das stimmt, aber vielleicht guckst du andere Hollywood-Filme als ich gucke nur Prädikat wertvoll Filme, ich gucke einen Hollywood-Film. Die sehen dann auch irgendwie ein bisschen anders aus in diesem Hollywood-Film. Typ exportieren. Ja, genau. Da ist die Botschafterin. Faden verhalten, da kann ich nicht sagen. Ich bin bei der NATO, ich wäre schon bereit, druge pozicije od medija centra. Ne mogu fizički ali ga puste heroj. Ja ne vredi, ne mogu postigati, pa ne smo fizički. Sorry, muss jetzt wieder zurück. Ima video, kači video, a nosimo da šaljemo ove briefing o poslu. Gute Erfahrung, ja.
Good morning, sir. Minister, Good morning, Minister. Good morning. what do you expect from NATO today? Air defense systems. Can you come a little closer? Slava Ukraine. Air defense system. Do you hear it? Yeah. Coffee. Lots of meetings. Next up will be him. Right here. Ah, le commandant. Yes. Ich weiß nicht, wie haben wir immer da. Ich weiß auch Okay, was ich auch aufhören hatte, ist ein permanenter Meditierung. Das ist, glaube ich, auch nochmal Amerika movida.
Good morning, Mr. Secretary. Allez. Test, test, test. 1, 2, 1, 2. Test, test, test. Hallo, hallo. Hey, 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 hey. Test, test, test. 1, 2, 1, 2. You can't count any further. 1, 2. Can you say something? No, I was. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test, test, test. Something Hey, important. hey, hey. Say something important. Yeah. Tell us your opinion. I can only count to 2 because at 3 I have to lift. You can continue. Ok, ouais. Ok, je continue. Hey. Peut-être que mon collègue a fermé. Hein. Can you speak again? Oui, mais peut-être que mon collègue a... Là, c'est bon. Non, mais vous pouvez le faire là. Ah, ok. Oui, mais c'est fermé le micro. Le micro est fermé, c'est mon collègue a fermé. Ouais. Je sais pas comment on va faire la deuxième piste. Je crois qu'il y a prise deuxième piste ici. Il y a de ça.
Melody. Mein zu schweren. Mein zu schweren. Akinen çatları. Çem su kamida. Navic, ja. Good morning. NATO defense ministers meet today and tomorrow at a pivotal moment for our security. Over the last weeks, we have seen the most serious escalation of the war since the invasion in February. Russia is mobilizing tens of thousands of new troops. They are trying to illegally annex new Ukrainian lands, and we have seen the indiscriminate strikes against Ukrainian cities, and then of course we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow. All of this makes this the most serious escalation since February. Today we will meet with the Ukrainian Defense Minister, Minister Reznikov, and the message from NATO allies will be that we are steadfast in our support to Ukraine, that we are prepared for a long haul, and that we will support them for as long as it takes. There will be a meeting with Minister Reznikov in the US-led contact group for Ukraine, and also dinner with NATO ministers later on today, where we will address how to ramp up support for Ukraine, and the top priority will be more air defense for Ukraine. We'll also address our deterrence and defense, and also then address how to replenish our stocks, because allies have provided support to Ukraine by reducing NATO stocks of ammunition or weapons. This has been the right thing to do, but of course we need to address how to refill those stocks, and therefore I expect that the ministers will agree to review our guidelines for stocks and also to engage more with industry. NATO is a
unique platform. We have the NATO defense planning process, we have the capability targets, we have the work on standardization, on interoperability. All of this are unique NATO tools that enable us to engage with industry and provide the industry with the long-term demand they need to invest more in production capacity, so we can produce more weapons, more ammunition, more of those capabilities we need, both to ensure our own deterrence and defense, but also to continue to provide support to Ukraine. Resilience will be also an issue that will be addressed. The resilience of critical infrastructure, the importance of that has been demonstrated by the sabotage against the pipelines in the Baltic seas. And then we will also have a meeting of the NATO defense ministers, or a session where we will address our missions and operations from Iraq to Kosovo. And there will be a meeting of NATO's nuclear planning group. This is a routine, long planned meeting where we will address how to continue to ensure that NATO's deterrent remain safe, secure and effective. And with that, I'm ready to take questions. Secretary General, what will be NATO's response in case of a Russian nuclear strike anywhere? NATO is a defensive alliance. NATO is there to prevent conflict, to prevent a war. And therefore we have strengthened our deterrence to send a very clear message to Russia that we are there to protect and defend all allies. We have seen, of course, the speculations about the use of a low-yield nuclear weapon in Ukraine. And we have conveyed clearly to Russia that this will have severe consequences for Russia. Russia knows that the nuclear war cannot be won, must never be fought. And we are, of course, also closely monitoring the Russian nuclear posture. We haven't seen any changes in the nuclear posture of Russia, but we will remain vigilant. We will continue to monitor closely because the nuclear threats, the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless. What are the consequences? Good morning, Secretary General. There are still a very small number of countries that have not reached the 2% target from 8 years back and haven't presented a plan to reach the target. What's your message to them? And does this difference in spending on military material affect the solidarity within the alliance? So I welcome that all NATO allies since 2014 have increased defense spending, and this is necessary in a more dangerous world to invest more in our security. And that's exactly what NATO allies do. Since 2014, NATO allies have added more than $350 billion extra for defense across Europe and Canada. We welcome that. Then I welcome also that more and more allies meet the 2% guideline, and of course I will continue to work for and urge those allies who are not meeting the guidelines or don't have plans in place to meet them to do so. Secretary General, how do you consider the role of... Okay, sorry. So what changed now that member states are ready to provide air defense, and what does that mean for the follow-up of this member state? I welcome that NATO allies are providing air defense systems. That is extremely important, and I welcome the recent announcement by Germany and also the delivery of German air defense systems to Ukraine. And I think we all have seen why this is so important. The horrific, the indiscriminate attacks against Ukrainian cities, civilian killed, civilian critical infrastructure destroyed, and not least the attacks on the energy system, the energy infrastructure, is serious as we approach winter. So all of this demonstrates the urgent need for more air defense for Ukraine. Allies have provided air defense, but we need even more. We need different types of air defense, short range, long range air defense systems to take
ballistic missiles, cruise missiles, drones, different systems for different tasks. And then, of course, Ukraine is a big country, many cities, so we need to scale up to be able to help Ukraine defend even more cities and more territory against horrific Russian attacks against their civilian populations. According to NATO, what is the role of Lukashenko regime as an ally of Vladimir Putin in this war? Well, I expect that the Lukashenko regime stop being complicit to this war. We have seen how Belarus has been used as a staging area for missile launches, air attacks against Ukraine, and President Lukashenko should stop helping supporting the Russian war efforts. How do you see the situation in Western Balkans bearing in mind war in Ukraine? Western Balkans is important for NATO. We have a history there. We have been there for many years. We helped to end the two brutal wars in the 1990s. We have the KFOR mission in Kosovo, helping to secure stability, the free movement of all communities in Kosovo. We have the headquarters in Sarajevo, and we are also working closely with the European Union. The NATO troops in Kosovo helps to support the diplomatic efforts of the European Union in the Pristina-Belgrade dialogue, and we also work together with EU in Bosnia-Herzegovina. And of course, we have also members in the Western Balkans. The two newest members of the alliance are actually countries in the Western Balkans, North Macedonia and Montenegro. So North Macedonia, the Western Balkans is important for NATO, and therefore we continue to focus on that region. Okay. Thank you very much. Thank you. გამიკეთე რა სასტრაფად. Der Lette wäre noch ganz gut. Zweite. Das Licht. Das sind echt so komplexe Abbildungen hier. Du musst uns jetzt zweimal überspielen. Hast du noch zwei? Warte noch 5 Minuten. Ja, im Grunde ja. Das ist schon ein ziemlich schwierig. Dann machen wir das. Aber ich will mich nicht beschweren. Ist ja sonst alles super. Weil es kommt hier wieder hin. Guck mal, Sepp, das kommt wieder zu dir hier. Also. Alright, ask our London if this der kommt da. Ja, aber irgendwo muss ich ja auch stehen. Das ist jetzt schon wenn die Kameraleute das sind nicht solidarisch miteinander umgehen. Kameraleute können wir jetzt hier nicht auch noch
Hast ja auch lange genug geschlafen. Or maybe I should ask for the night shift. So I can work 24 hours. Nee, weil es ist irgendwie keiner da. Außer ich nehme ihn, aber mit dem habe ich fast geklopft. Aber warte mal, der muss das eigentlich mit. Ja, grundsätzlich alle Ortschaften. Ja, du brauchst halt eine belgische Klassenkarte. Das ist das Ding. Also zumindest damals, ich weiß nicht, vielleicht wurde das geändert, aber früher war die Voraussetzung eine belgische Klassenkarte. Und das war die Grundlage dafür, dass du einen permanenten Markenwäsche bekommen hast. Der ist dann immer für ein Jahr gültig. Und dann muss ich halt manchmal halt immer irgendwann mal da rausfahren. Das geht. Das ist nicht der ne? Nee. Das ist echt zu tun, ne? Ich kenne mich hier und wie gesagt durch, ne? Ich hätte euch an der Security gestern alleine nach dem hier schon mal Steak essen hier. Dauert ja bei euch noch ein bisschen. Genau so. Aber das war gestern überraschend, dass da so viel dauert. Es gibt ja nur einen Deathstop. Oh. 40 Leute. Man muss sich dann nicht ich jetzt noch nicht. Daraufhin habe ich die Sarah angerufen und gesagt, seh zu, das ist hier Ja gut, es kann dann natürlich sein, dass es auch weg ist, weil viele jetzt den Doorstep rechtzeitig, es kommt nur noch ein paar Reste. Ganz bewahren, dass es immer ganz gut ist, am Tag vorher das aufzubauen. Wir haben das letztes Mal auch mal so gemacht, dass wir am Tag selber erst aufgebaut haben. Weil da war auch so ein Ukraine-Kontext, ohne Pressetermin. Aber wir dachten, okay, dann das ging auch irgendwie, ne? Weil die verkehrte Entscheidung da war. Aber ich hätte jetzt auch noch überlegt, für diese Woche ursprünglich mal, naja, vielleicht machen wir so einen Aufbau. Das ist gestern viel wichtiger und Mittwoch, da war dann wahrscheinlich jetzt falsch. Übrigens war jetzt gerade doch der Bund. Mit allen Menschen. Mit allen direkt rein in den Bund aufgesetzt. Ja, das hat noch nicht geguckt. Von doch, also mit dem nächsten Block über Ton rausnehmen oder den nächsten Genau. Ja, also morgen wird es schon von uns. Wir machen den deutschen Steakhouse ja nach wie vor um 8 Uhr irgendwas. Wir müssen morgen sogar noch früher. Aber es wird von dem Gespräch so positiv. Hier ist alles nicht. Morgen offiziell keine Vorfahrt. Ich finde das hier gut. Den machen wir dann im Pressezentrum. Okay. Natürlich. Ach, da oben wahrscheinlich.
Kommt dann dorthin, wie die anderen es dann auch machen. Ich finde das gut, weil wäre das hier nicht Vorfahren. Also wird ein zweiter Tag Vorfahren. Wenn man verteilt, ist das so im Schlimm auch. Ich will nicht